আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমার হাতে একটা দেখতেছেন আইফোন 11। এটা পানিতে পড়ে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এই ফোনটাকে এখন খুলবো। তো আমি এটাকে এখন খুলবো, এটাকে খুলে এটাকে কাজ করব, দেখি এটা কি সমস্যা। যেহেতু পানিতে পড়া, এটা বন্ধ। এটা অন অফ প্রেস করতেছি, দেখেন অন অফ, এটা অন হয় না, চার্জিং কিচ্ছু দেখা যায় না। তো আমি এটাকে খুলি, এখন খোলার পরে দেখি এটা কি সমস্যা। আমার সাথেই থাকুন। তো এটা আপনারা দেখতেছেন, এটার ভিতরে পানি আছে। এই যে দেখেন, এটা ভিতরে পানি। তো আমি ফোনটাকে এখন সম্পূর্ণ খুলবো। খুলে প্রথমে আমি ওয়াশ করব। এই দেখতেছেন এখানে, এই যে আমরা ফোনটা পানিতে ভরা, এটা এখানে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। তো আমি প্রথমে এটাকে ওয়াশ করব সম্পূর্ণ বোর্ড খুলে। তো আমার সাথে থাকুন। আমি ডিসপ্লেটা ডিসকানেক্ট করে ফেলছি, দেখতেছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি বোর্ডটা ডিসকানেক্ট করে ফেললাম। বডি থেকে সম্পূর্ণ আমি ডিসকানেক্ট করে ফেললাম বোর্ডটা। আমি এটাকে এখন স্প্রে দিয়ে ওয়াশ করব প্রথমে, তারপরে আমি একে একে এগুলো খুলে তারপরে ওয়াশ করব। আমি প্রথমে আমি বোর্ডটাকে ওয়াশ করে নিই। আমি এটা ক্লিন করার জন্য আমি এই স্প্রেটা আমি ব্যবহার করব। তো এটা আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি
টেম্পারেচারে রাখবো 30 ডিগ্রি সামথিং টেম্পারেচারের উপরে আমি এটাকে গরম দেব যাতে পানিটা স্প্রেটা শুকিয়ে যায়। এটা হলো সিম বেস, এটা সিম বেস। তো যেহেতু এটা পানিটা নতুন পানি, বেশি দিন সাথে সাথে নিয়ে আসছে, তো আমি এটা খোলার দরকার নাই। এটা আমি উপর থেকে আমি স্প্রে করে এটাকে ক্লিন করে নেব। ক্যামেরাটা খুলবো। ক্যামেরাটা খুলে নিলাম। ক্যামেরাটা একটু হালকা গরমে রাখবো যাতে আশেপাশে পানিটা যাতে শুকিয়ে যায়। আমি এটাকেও একটু হালকা গরমের উপরে রাখবো যাতে পানিটা এটা শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি, স্প্রেটা যাতে শুকিয়ে যায়। আমি এই জন্য আমি এটাকেও গরমের উপরে রাখবো। হালকা 30 ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে রাখলেই যথেষ্ট। 5-10 মিনিট রাখলে এটা পানিটা সম্পূর্ণটা শুকিয়ে যাবে। দেখতেছেন আমি এখানে গরমের জন্য এখানে রাখলাম। এটা হালকা গরম, তো এটার ভিতরে যে বডির ভিতরে যে পানিটা, সে পানিটা শুকিয়ে যাবে। আমি এটাকে প্রথম পর্যায়ে আমি এভাবে যদি অন না হয় তাহলে বোট 2 পার্ট, আপনারা জানেন। আমরা এই পার্ট ডিসকানেক্ট করব, তারপরে এটাকে আমি ভিতরে ওয়াশ করব, ভিতরে কি সমস্যা সেটা দেখব। যদি প্রাথমিকভাবে যদি অন না হয় তাহলে তো আমি এভাবে 5 মিনিট রাখবো, তারপরে আমি আবার ভিডিওতে ফিরে আসবো। বন্ধুরা, আমার এটা গরম করা হয়ে গেছে। এখন আমি ফিটিং করব। ফিটিং করে আমি দেখব যে আসলে ফোনটা চালু হয় কিনা।
এটা অন হয়ে গেছে ফোনটা। সম্পূর্ণ অন হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব। ফোনটা সম্ভবত লাইটিংটা কম, যার কারণে তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার ভিডিও। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যে আমার প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশনে পাবেন। তো আজকের এই ছিল আমার ভিডিও। তো ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।